Welcome to the Church of Pentecost Prayer Center, Aguna Wasa at Takwa, where we are enjoying the great move of God and then having an encounter with the Holy Spirit. This prayer center is under the leadership of Elder Stephen Ewuakese, and we would love that you join us to experience this move of God and then let the Lord take away any affliction or any burden. The Lord is doing mighty things in our midst, and we would want to invite you to any of our programs. We hold monthly prayer programs after the first Sunday of every month, and we would love to see you there from Monday to Friday. And I would be glad if I would see you here enjoy this great move of God. We also have a miracle hour which takes place on every Thursday from 6 o'clock p.m. to 9 o'clock p.m. Whatever your affliction, whatever your problem might be, come here and the Lord will take away any burden or any problem. We also have counseling sessions which takes place on Wednesdays in the morning at 8 o'clock a.m. and we would love that you join us here. If you would want to contact us for prayers or maybe for directions or counseling, kindly call us on 0244 380 779 or 020 527 0047, or you can WhatsApp us on 050 234 3692, or you can also visit us on our Facebook page at Aguna Prayer Center, or you can also visit the leader's Facebook account, and the name is Elder Stephen Kesse. Visit us on YouTube with the handle Aguna Prayer Center. If you want to make any donations or an offertory to the Lord, you can deposit it into this particular account with the account name the Church of Pentecost Prayer Center, and the account number is 2090240355691, and it's Fidelity Bank Takwa branch. God bless you for watching, and then God bless you for subscribing into this particular ministry. You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead, reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are great, yes, you are Holy One. Amen. Ya nyankopon no a yesum no Yesu Kristo a ya gidedi. Otumi ade nyina ye. Enti sa ye ba nanim. Na ye de ya ha no ye ndeso eba. Ya nyindi se ono otumi ye. Praise God. Papa friend me na oka say sampa be meka san me pompa ya na nyame ka kire me se mitumi ade nyina ye. Asema nyame ka kire me mitumi ade nyina ye enti na afei esese me hwehwem na benya asem say with God all things are possible. With God all things are possible. Edu bribi ya fam no eya aniama ya hwaniama sade atia no a eya ya adwen se baabi ya kotina ani baabi ya tu no bibia ni ha ye betumi aye na aye yie ana nyame nso ya adwene ye se wei eya den ma nyame se obetumi aye na ene anaji mebo kase se bribi a kire so wa abrabọ mu a na wadi da so nyina sa wadi da so nyina pa wakwa kodu baabi ma ya ose
Baby, I'm not doing it. And yeah, and I do me catch now was said, Euradia feminine baby, but me. Praise God. Hallelujah. Matthew chapter 19, verse 26. Matthew chapter 19, verse 26. Now, yes, you shall see one say, Onipa from na ye into me. Na Nyankupo afamudie, Nyoma nyina betumi ayaho. Because Oka Dimachi. Na Yesu share one, I can say, Nipa afamudie, ye into me. Na Nyankupo afamudie. Ye nyina betumi ayaho. Naka amen kasiapa. Praise God. Hallelujah. Nyanyami ahwehwa yense yebeti ase. Ewo ne anadwe say God wants us to understand that he has power to accomplish what he has promised. Well, nyame pese yeti ase say owo tumi a odiwie ni awasha ye hobo no odiwie ye wo dem aka amen ya ba Yesu Kristo nchen no bo hye bebre na nyame ahye ye ofre awo no wa hye wo se mabwa mahoso masari ade majew mayo ye sa bo hye na nyame ahye ye ni nyina no opese yeti ase ene se owo tumi kase owo tumi enabene aya mehwede mabidi se na nyame aye som no ya limiti nyankopo ama ya se nyame aye som no oni tumi e odekiye na mekasa woti ase anadwi nyame na waba ne nchen owo tumi ya washa ho odebeye se on tumi nya anka wanka nkyerɛ na obetumi ayenti ana ɔhyɛ saabo enti mepasa woti aseɛ sɛ nyame a wosom no otumi ade nyinaa yɛ wo afam ana ɔse ɛyɛ a ɛnyɛ yi but ɔno na fam deɛ ɛde benti ana yɛyɛ afam deɛ ɛnyɛ yi yɛyɛ nipa wɔ limitations bɛbi yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔ a woyɛ nipa nti wopem sa woje ho a wopem sa woya ya wopem esan sɛ woyɛ nipa wonni tumi wonni ahoɔden bia sɛdeɛ da ne yɛba ne yɛ papa ne yɛ kasa na ɔse yɛwɔ ade bi wɔ hɔ a yɛnkɔ ho w'ahoɔden ne nyɛ dɛ ɛduru hɔ enti yɛba nyame mu nso a yɛyɛ nipa yi ɛnneɛma bi wɔ hɔ a yɛahoɔden ɛnnuru hɔ ana yenyansa nso enuru hɔ enti eduba bi a na yakem daaso yanyankopɔ no a yasom ne deɛ Bible ne sɛ ɔno no bɔ wiase nyinaa ɛne emu nneɛma nyinaa enti nea wabɔ wiase na wabɔ mu nneɛma na wabɔ wankasa nso na kyerɛ sɛ ɔwɔ tumi sɛ ɔtumi yɛ biribiara ɛwɔ wiase ka amen. Praise God. The identity necessary a wooden way. Identity necessary a high. The person what he has said now would chin young coupon no wapa ncheno edie. Sir, and you may be at home. Situation here woman one kaho. Hallelujah. Me say one yadai one kaho. One yamia or to me at the end. Akwabia oyesikani na wakɔ Yesu nkyɛn na obisa Yesu ɛbɛyɛ dɛn no wɔ yankwa ɛno na Yesu ne didi ho nkɔmɔ a ebedu baabi asuafoɔ no sɛ wei deɛ ɛte saa deɛ na ɛkyerɛ sɛ obiara ni hɔ a obetumi anya nkwa ɛna Yesu ka kyerɛ wɔn sɛ
ɛwɔ nipa afa mu deɛ saa na ɛbɛyɛ wo na mmom wɔ nyame na afa mu deɛ biribiara ni hɔ a ɔntumi yɛ dɛn ɔnyɛ na ɔka yɛn nkwagye ho asɛm ɛfa no wɔ yɛn nkwagye ho ɔno a wabɔ yɛ aba wiase na ɔfrɛ yɛn no ɔno nko na ɔtumi gye yɛn nkwa enti na ɔpɛ sɛ wote aseɛ wɔ n'anadwo yi sɛ biribi da wo so adesoa bi da wo so ɔhaw bi da wo so woakɔgyina situation bi a w'ani da soɔ nyinaa apa a mepɛ sɛ wote aseɛ nyame ɛwɔ hɔ yɛsɛ nyame ɔwɔ hɔ na ɛwɔ a ɔwɔ hɔ no nso ɔwɔ tumi praise God ɔwɔ tumi a ɔde yɛ ɛfiri sɛ saa nyame kasae ɛna nneɛma ɛwɔ wiase nyinaa bae ɛyɛ n'anum asɛm ɛna ɔkae ɛna ne nyinaa bae n'anum asɛm koro yɛn nso ɛna wɔkaa sɛ yɛnyɛ nipa sɛ yɛn suban so ɛna wɔnwene nipa ka amen eti saa nyame no a ɔnwene ho saa nyame no a ɔbɔ saa nyame no ne yɛfa wɔ wo ho no ne yɛfa wɔ wo ho no ne yɛfa wɔ w'asetena ho no ne yɛfa wɔ w'abrabɔ ho no ne yɛfa wɔ w'adwuma asɛm ho no ne yɛfa wɔ nyane w'asɛm ho no saa nyame no obɛtumi ayɛ deɛ ehia ne sɛ wobɛkyi n'akyi na wode w'akoma nyinaa bɛyɛ dɛn bɛto no so ka amen shanti a ɔtumi yɛ ne sɛ ɔyɛ omnipotent God he has enough power to rescue you ɔwɔ tumi a kyɛn so a ɔbɛtumi de akyɛw wɔn ka amen ɛgye sɛ nneɛma bi kɔ so wɔ asetena mu a na ayɛ wo sɛ mabɔ mpaeɛ na mehu ano a na me ahyia wo sɛ kɔ so a gye nyame te asefoɔ no mu na nea wabɔ ho mpaeɛ ne bere bɛ so na ɛbere no ɛyɛ nnɛ obi nkyia mu sɛ ɛbere no ɛyɛ nnɛ hallelujah na ɔbɛyɛ ɔka Job ɛnwoma no eti aduanan mmienu nkyekyɛ mmienu a Job chapter 42 verse 2 ɔse ɔtumi ɔde yɛ nyinaa yɛ na ne ti bɔ no obi ntumi nnane ka amen na Job akɔ gyina bia bi a na ɛyɛ den ne mma nyinaa awu na dwumadi nyinaa sɛ agya bɛhye ne mfuo nyinaa na dan nyinaa abubu anka wara yareɛ nso abɛte agu Job so na ade baako a Job yɛyɛ ɛyɛ fɛ na ɛyɛ anigye ne sɛ na onim nyame a ɔso ɛnuanom yɛhu nyame a wafrɛ yɛ nyame a ɔde yɛ aba ne nkyɛn yɛhu no sɛ ɔyɛ onyame tumfoɔ na sɛ ɛkyere yɛn so a na yɛtia mu frɛ saa nyame a owurade ɔbɛkye yɛn ɔne hwɛmmɔ da nyame a wafrɛ yɛn no ɔne yɛ hwɛmmɔ da sɛ ɛkyere so paa so a ɔbɛkye wo wafrɛ Job na onim Job ne nti Bible ne sɛ na onim adwenkura na Job fa mu nyinaa no onim adwenkura a ɔdwen wɔ no Bible ne sɛ na Job na nyame som asɔ nyame ani ana Nyankopɔn nyame ɔbɔnsam ɛne nyame adididi nsawɔsoa ɛka nsɛm fa Job ho sɛ sika ɔwɔ nti ɛna wayɛ sɛ ɔsom ɔno nyame na sɛ ehia ka no a sɛ ahokyere bi aba anka yɛbɛhwɛ sɛ onim nyame ana onim nyame mpɛn bebree akristofoɔ sɛ ahokyere kakra to yɛn a obi kura tumi gyina aka sɛ Nyankopɔn kura ɔni hɔ nyame kura ɔni hɔ sɛ nyame wɔ hɔ a anka wamma saa hawi antome tie edu baabi a nyame onim wo nyame nim wo paa na edu baabi a na nyame akyere hɔ kakra na ɔhwɛ wo gyini a wɔ ne mu na ɔhwɛ sɛ waba ne nkyɛn gyini ban ana wɔ ne mu tɛm bia ya meta aka sɛ
So a Christian in a one share when she answered her and found sense of one castle in Christian. So the Jahon not castle. Nyame adwene a wo me ho no obi ntumi nnan ani etimpa nyame wo me ho no obi ntumi nnan ani natrat hallelujah etim job afọ sonye me nyire mu no na nyame onim etimpa owo no na nyame ahye se makoe mehye nanemenyam na ansa na anuonyam hyebaba gisa wo fa hawo amen sa ya yo school mu ansa wo benya promotion to class 2 ya ba ya on so ya on so na pass ya and you promote to class 2 na ya on so no one pass ya wo betena ho a you be repeat na mo pass ya na wo kwa ni Kristo so sa na tie hallelujah eti ya woni mabebre wa ha nyame atra o so wa he wa hwe wo budie wa yasani a usi asom ne fa na sa ha ne ba eno na yentumi nyinem na ayaye nse nyame wajaye wa paye nyame nya onya wo de ka amen enti ni awuna mu bia no wo Yesu di mu gina mu praise God saya yari a Yesu di mu gina mu na wo gina mu a ndebre no so a awurade be pata na oba shawa ni onyam hallelujah tie sa oha bi to wonam niam bi mu a na se wa bompa ya na ansa bia maya tie koso empaba woka Psalm 115 verse 3 o say nyame nia ope na oye nyame ni ono pe no na oye ka amen dia nyame pe a oye wo ntumi nkosia nyako ka amen ana nia opa oye ntino so nkyere se nia wo nemu no ohui wahu da dame wasete go bia ana gina bia ode wo ekwa akogina wonka amen praise God na sa wotumi gina mu a na wo se nyame no nia wo famu no otumi ya ebere so a ewurade bepeja na obema so na wa hyewani onyam wonka amen efse otumi ade nyina last 2 weeks ya say last week or so ana because Assemblies of God so full na yere no nanka obampa bo wa aguna pa ache that time no watakwa ana papa no be ware enti the baby ya pen my status of friends and I'm so me ba be e ko do ne nche no team fifiri na me team fifiri pa enti ne bo mpae na mpabo ni mu no me bo mpae no ana I say empa no adane say owo bia edi ma me na chi no sa wo no ye na me Yesu bi mo epam no ana ye bo mpae wi ya no ampa na kofi me do fi ade chi ano pepepepe na ni kuru friend say what the ye na koto hospital. You say, the mammy a bad now, I don't know for the hospital, or look at one. Go to hospital and who are team 53. Nobody no call friends and not some Korean scan. Or Mukocha scan, and a doctor and some man. Sana, I don't know, no Korean, no, I am born by Mojas and Gunium. Moja, Jamabam, the natural wife, one to me. Mojas and Gunium. The son of Moja and Gunium, or the Akoda. And all the other na the achi and our hospital. It's almost some mano and copra, nobody to some bail operation. It's your catch them in your home pie. It's one of premise or my operation. Now, me call when I make us an idea, young one woman say, because I don't say, what do
adeɛ kyeɛ na doctor ne ba round ohu na obi san sɛ wo ba ha da bɛn doctor nara no a o diagnose hu sɛ adeɛ no esane gu ne yam no yɛ no operation obi san sɛ na wo ba ha da bɛn no so doctor me ba ɛyɛ ɔfrɛ ne sɛ ɛyɛ Friday no say na deɛ na how no so doctor wo na wo hwɛ na hu sɛ mogya esane gu ne yam no say no ɔnhwɛ obi a ɔte saa no so wo kura na akɔyɛ operation ɔsi dabi menya operation wɔn mo hwɛ ne yɛfu no sonsono yɛfu no kyerɛ sɛ yɛayɛ no operation wo sɛ yɛayɛ bibia na wɔkɔyɛ wɔn offense ne records no wo ne record biara ni hɔ a kyerɛ sɛ yɛayɛ no operation ada doctor ne ka kyerɛ sɛ no wait there me gidi sɛ ayɛ nyame na ayɛ na mekɔyɛ na wɔka sɛ wei no ɛyɛ nwanwa enti ɔmo ankyagye no yɛangye ne sika dɔkta ne sɛ ɛnyɛ ɔno na ɔyɛɛyɛ but wahu sɛ ɛyɛ nyame nankasa ɛna ɔno ayɛ dɔkta ɛna ɔno aba abɛyɛ adeɛ no hallelujah